Very good evening. As you know, the first Global Partnership for Financial Inclusion, which is GPA5 meeting held in Calcutta, uh, India on 9/11 January 2023. The three-day meeting had organized a number of key events. One, a day-long symposium on January 9 on unlocking the potential of digital public infrastructure for advancing financial inclusion and productivity gains, involving prominent international and Indian speakers and experts. As you know, Honorable Chief Minister uh, had also visited and met the delegates before the symposium began. An exhibition on digital innovations for financial inclusion. The exhibition showcased India's achievements and efforts in advancing digital financial inclusion and innovatively displays the financial system infrastructure, emerging technologies, interactive financial literacy awareness videos, digital identification process flow for individuals, and digital innovations in financial inclusion. The exhibition showcased innovations, achievements by various stakeholders such as public sector units, public sector banks, fintech companies, etc. Jan Bhagidari, which is a domestic outreach initiative involving a seminar on financial literacy held on January 10, 2023. This was organized by aiming at educating about 1,800 school students on banking, digital payments, insurance, investment, fraud protection, and grievance redressal. The seminar was inaugurated by Honorable Union Minister Shri Arjun Munda for on the 10th. The GPA5 plenary sessions held on 10/11 uh, with discussions on role of digital public infrastructure (DPI) for advancing financial inclusion, reducing cost of remittances, assessing progress made in implementation of G20 high-level principles for digital financial inclusion, and advancing financing for SMEs. This plenary was also just before the plenary. Honorable Union Minister Shri Mundaji also made welcome remarks for the delegates. The meeting witnessed participation from delegates from G20 countries, in this inviting countries, key international organizations, and prominent international experts on digital financial inclusion. India's G20 presidency is grounded in the theme of Vasudeva Kutumbakam, or the entire uh, uh, universe is family, and that is the theme, that one art, one family, one future, which underlines the message of equitable growth and shared future for all. Rising challenges in global economic scenario in the post-COVID-19 period demand a refocusing of worldwide discourse on people-centric issues. Financial inclusion is thus crucial to achieving the goals of poverty alleviation and economic empowerment of vulnerable segments, as it positively impacts sustainable and inclusive economic growth. India's G20 presidency is committed and has laid an agenda that voices the concerns of countries most in need and reflecting the concerns and aspirations of developing countries. The Ministry of Finance and Reserve Bank of India steered the G20 finance track agenda in an inclusive manner aimed at addressing the global economic needs of today as well as preparing for better tomorrow. Thank you very much, Mr. Sarkar. If anyone has any question, please, I'll just mention one thing, that please identify your organization and your name, and you can address the question. Thank you. Samir? Yes. Hi. Mike. Good evening, sir. This is Shrushi from Z24 ঘন্টা। স্যার, মাই কোয়েশ্চেন ইজ, আমি আপনাদের কাছে যেটা জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনি একটু আগে বললেন যে এখানে বিদেশ থেকে টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রে খরচার বিষয়টা, সেটা যাতে কিছুটা কমানো যায় সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।
আলোচনা মানে সিদ্ধান্ত কিছু হয়েছে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, নাকি এক্ষেত্রে আপনাদের তরফ থেকে কোনো প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, বা যারা আলোচক যারা ছিলেন তাদের পক্ষ থেকে কোনো প্রস্তাব কিছু দেওয়া হয়েছে যেটা নিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে আসা গেছে? আসলে এই যেটা বললাম যে এই G20 এই G20 আজকে নতুন নয়, বা এই যে গ্রুপ ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন বা আর্থিক সংযুক্তিকরণ group, এই এজেন্ডাটা অনেকদিন ধরেই চলে আসছে। এটা আসলে আহ, আমাদের লিডাররাও, মানে G20 লিডাররাও 2014-এ টার্কিতে খুব সম্ভবত ওখানে ডিসিশন হয়েছিল যে আমরা এই রেমিটেন্সে এত যে কস্ট সেটাকে কমাবো, এবং মেম্বার্সরা একটা কমিটমেন্ট করেছিল যে যে আমরা সমস্ত G20 কান্ট্রিরা আমরা দেশে ফিরে গিয়ে ন্যাশনাল রেমিটেন্স প্ল্যান তৈরি করবো, এবং তাতে করে প্রত্যেক বছর রিপোর্ট করবো যাতে করে আমরা উন্নতি করছি। এবং এখানে এখানে যে আলোচনা হয়েছে যে কে কতটা উন্নতি করেছে, একটা সেলফ অ্যাসেসমেন্ট মতো ডেসক্রিপশন থাকে, যাতে করে শেষ পর্যন্ত যে যে এসডিজিস যেটাকে বলে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টাল গোল 2030, যে তার আগে আমরা 3% অফ দি কস্ট পৌঁছব, সে বিষয়ে আহ, আহ, সমস্ত মেম্বাররা আবার মানে রিটারেট করেছে যে আমরা এই কাজে আমরা দায়বদ্ধ। And so far, what is the progress ratio? I mean, how much have the cost has been reduced by countries? What is the ratio? প্রোগ্রেস আগের থেকে আগে যতটা ছিল তার থেকে এখন ওটা কমেছে, কিন্তু এখনো 3%-এ পৌঁছলো। Sir, Suman Munshi, IBG News. My question is, what about our UPI system to make it a global financial system? So, is there any plan or discussed those issues related to UPI payment system, making it a global platform? See, G20 discussions are held as per its own agenda. It's not specific to any particular issue like UPI or something. It's a good agenda. But what I want to say that, as I mentioned, the exhibition, there was typically there was a stall from NPCI, and they have successfully demonstrated number of visitors on the UPI and the payment systems. And in fact, the symposium also discussed about India's in this UPI and its success stories. In fact, almost all the international speakers have spoken about UPIs and importance of UPI. Sir, Yes. good evening, sir. I'm Ajay Mishra from Doordarshan News, New Delhi. My question is that was the Financial Inclusion Action Plan 2023 was discussed, and if so, what are the priorities under India's presidency going forward? This is just first meeting, and there are 3 more meetings lined up for the year. Thank you, sir. Thank you. The Financial Inclusion Action Plan, or FIA, is a 3 years document, and that continues to be the guiding principles for advancing or managing the GPFI's work. And the current FIA is still on and is going to be in 2023, and there is a responsibility that these years happens to be the year when new financial inclusion action plan, or FIA, for 2024 to 26 need to be prepared, and for which initial discussions have started about the process. So now onwards it will start. Thank you. চঞ্চলবাবু, আমি সব্যসাচী আজকাল থেকে বলছিলাম। Please. সেটা হচ্ছে এখানে কি বিনিয়োগের বিষয়, বিশেষত আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে এরকম কোনো প্রসঙ্গ মানে সরাসরি বা কোনো আলোচনা হয়েছে বা ক্ষেত্রে? আসলে এটা তো G20 GPFI এর ইস্যু। GPFI তো ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে কথা এজেন্ডাতে ছিল না, GPFI এর এজেন্ডা ছিল না। Mr. Sarkar, Just take the mic.
Ishita from Business Standard. Just wanted to ask you on this FI 2024. Can you hear me? Yeah. Mike is So, what are the priority areas? What would be the focus areas for the new FI? Focus areas for For the new fear. plan? Yeah. Fear. As I said, that process is just was initiated, and then it is the members. They will decide what would be the finally the priorities. But one thing I can tell you that the existing priorities of this ongoing fair is that two the major priorities. One is the digital financial inclusion, and second is making finances more easy, accessible to SMEs. These are the two major priorities, and overarching priorities are like women and vulnerable sections and the consumer protections. In addition to this, these are the priorities. Thank you. These are the existing priorities. In the Yes. meeting. Yes. And, Yes. and these would continue through the next plan. Very much likely. So would this the agenda for the next FI will be finalized in the next 3 meetings? As I said, that these are the ongoing priorities, and there would be, as I said, that evaluation or progress report would be made. Now, we would need to see, membership will see that what happened in the progress in these two areas, whether we have already made the requirement, and a decision would be taken accordingly. So as per the discussion that you mentioned on the remittance cost, so the average cost is around 6%, right? It's right currently. Yeah, I mean something around that number. Yeah. স্যার দিস ইজ অভিরূপ ভট্টাচার্য ফ্রম ওয়ালিং কলকাতা। আপনি যেরকম বললেন যে আগে গতকাল আমরা দেখেছি স্কুলের স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে তাদের মধ্যে ফিনান্সিয়াল লিটারেসি, ডিজিটাল ব্যাংকিং ইত্যাদি নিয়ে একটা সচেতনতা প্রচার। এর একটা বড় অংশ কিন্তু বয়স্ক মানুষরা, আমরা যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো ব্যবহার করতে, বিশেষ করে ব্যাংকিংয়ে, তারা কিন্তু একটা সমস্যায় পড়ছে। আর এবং এই যে ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ে যে ফ্রডগুলো, সেগুলো কিন্তু বেশিরভাগ তাদেরকেই ফেস করতে হয়। মানে এই এটিএম ফ্রড বলুন বা নেট ব্যাংকিংয়ের ফ্রড বলুন, এটা নিয়ে কি কোনো সচেতনতা প্রচারের কর্মসূচি বা আগামী দিনে কি কিছু আছে প্ল্যান আপনার? দেখুন, এটা তো G20-র একটা এজেন্ডা, যেটাকে আমি বললাম যে এটা জিপিএফআই যে যে সিকিউরিটি বা কনজিউমার প্রোটেকশন, সেটা একটা নিশ্চিতভাবে প্রায়োরিটির মধ্যে একটি। এখন সেই যারা এই সিস্টেমের মধ্যে আছে, G20-র বাইরের, আমি বলবো যে G20-র ডিসিশন হচ্ছে যে এই প্রবলেম আছে, কান্ট্রি গুলো বা মেম্বাররা এইগুলো সচেতনতার সঙ্গে এটাকে দেখবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। তো সেই হিসাবে মেম্বাররা যেহেতু এই সমস্ত বিষয়ে প্রাধান্য দিয়েছে, বলা যেতেই পারে যে মেম্বাররা যেটার প্রতি তারা এগ্রি করেছেন তার প্রতি তারা দায়বদ্ধতা দেখাবে এবং কাজ করবে। স্যার, এখানে যে আলোচনাটা হয়েছে, স্যার, এবার যে আলোচনা হয়েছে সেখানে তো একটা করোনা পরবর্তী পরিস্থিতিতে আলোচনাগুলো হলো, তো সেক্ষেত্রে এমন কোনো নতুন ইস্যু কি আলোচনার মধ্যে উঠে এলো যেখানে করোনা পরবর্তী ফিনান্সিয়াল এরিয়া বা ফিনান্সিয়াল স্ট্রাকচার নিয়ে কোনো নতুন কোনো সমস্যা তৈরি হচ্ছে বা সেটাকে কিভাবে মেটানো যায়? আসলে এটা আবার বলছি যে এটা হচ্ছে G20-র একটি জিপিএফআই বা ফাইন্যান্সিয়াল সংযুক্তিকরণের গ্রুপ। এখানে একটা নির্দিষ্ট ধরনের এজেন্ডা ডিসকাস হয়, যেটা কিনা প্রধানত যে প্রান্তিক মানুষ, ব্যবসায়ী এবং সবচেয়ে যারা ভালনারেবল, তাদের কি করে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন করানো যায়,
সংযুক্ত করানো যায় এবং যাতে করে তারা থাকে সেই বিষয়ে কথা হয় এবং হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও সেটা হবে। মানে সেখানে কোভিডের কোনো এফেক্ট পাওয়া যায়নি এই আলোচনার মধ্যে, যেহেতু COVID প্রান্তিক মানুষ আপনাদের আলোচ্য এরিয়ার মধ্যে রয়েছে, তো কোভিডের জন্য তাদের বিজনেসের কোনো এফেক্ট সেটা নিয়ে কোনো আলোচনা এরকম কিছু হয়নি? না, এটা হয়েছে। এর আগের যে প্রেসিডেন্সিতে ছিল, যে এর আগে প্রেসিডেন্ট ছিল ইন্দোনেশিয়া, তার আগে ছিল আহ, আহ, ইটলি। ইটলিতে খুব কাজ হয়েছে এটা নিয়ে, তারপরে ইন্দোনেশিয়াতেও হয়েছে। এবং এটা দেখা গেছে যে কোভিড যেরকম আমাদের অনেক বিষয়ে মাল্টিপল ফ্রন্টে আমাদের অসুবিধা তৈরি করেছে, শুধু এই কোভিড কিন্তু মানুষকে, কান্ট্রিকে খানিকটা বাধ্য করেছে ডিজিটাল পথে যাবার জন্য, যেটার কিনা কিছু সুফলও পাওয়া গিয়েছে। তো সেই হিসাবে মানে আহ, আলোচনার বিষয়ে এটা দেখা হয়েছে, ওই সমস্ত প্রেসিডেন্সিতে এই আলোচনা হয়েছে। Mr. Sarkar, this is Partho Ghosh from AIR and PIB. You were saying about the aspirations of the developing countries, which will be voiced by India this time, though half of the member countries of G20 are rich and prosperous. So could you please tell us what kind of aspirations and reflections that are being thought over from these countries? See, overall, as I say, that because I have dealt, I am leading this GPFI, so I'll limit my comment on GPFI related issues. There are issues on climate, there are issues on sustainability, but that is not my intention to speak about it. But on the need for technical assistance, know-how, then updation of training, more than that, including financially the most vulnerable section of people. Which way it can be done? Is it the traditional way, like when people goes physically to the in person to the banking branches, or like we are trying that the digital financial inclusion, digital public infrastructure, these are very, very important tools, and that is why we organize this symposium on the that the unlocking the potential of digital public infrastructure for advancing financial inclusion. Just not us, many speakers, they have agreed almost that the digital public infrastructure approach is the way to include many of these left out people. And globally, still 1.4 billion people are still unbanked as per the World Bank's record. So that will be our agenda. Right. Thank you very much, Mr. Sarkar. I'll request my media friends to join us for high tea right outside this venue. Thank you very much for being here.